It's a good morning to you. Welcome to Asaki Online. My name is Zenzile Ndebele, and this is the Breakfast Club. Today in our program, we are visiting the story that we covered a week ago, the story of the Cowdray Park women who were brutalized by the police. It's quite sad that in this day and age, we still have police who will treat citizens like that. No matter the case, whatever offense the women could have committed or as alleged that they had committed, the police did not have a right to beat them up and to torture them like that. But since we've covered the story, there has been a lot of public outcry from the public and also various stakeholders. We saw the NGOs in Bulawayo actually wrote to the Zimbabwe Human Rights Commission asking them to investigate. We know that yesterday the National Peace and Reconciliation Commission visited the two ladies and to get first-hand information on what is happening or what happened. What I've discovered in the last 24 hours is that the Cowdray Park police seem to be notorious for actually torturing people or beating them up. This morning I got a phone call from one guy in Cowdray Park who says just the day before yesterday they were beaten up by the police in Cowdray Park and they were accused of not wearing masks. So we have heard so many people from Cowdray Park complaining that they were beaten up, they were tortured, they were taken to the base, the Cowdray Park police station. So it seems like the police in Cowdray Park have a history, or they are just notorious for beating up people. I think we need to call authorities to act. This needs to end. We cannot have a police in this day and age beating up people like that. And I would like to appeal for anyone or out there to anyone who has been a victim of Cowdray Park police to come out in the open, tell us what happened, and we compile all these cases. All the people who were abused or beaten up or arrested for no reason by the Cowdray Park police should come out in the open, and we need to get these cases investigated. We have quite a number of lawyers who are willing to take up these cases, and we also have had a lot of interest from government authorities and many other people who are really willing to listen and make sure that this case is solved. So I'm appealing to people who have been brutalized, beaten up, arrested for no apparent reason by the Cowdray Park police to actually come forward, and we see how they can be assisted. But for today, let's revisit the case of the two women who were beaten up by the police, so that for those who have been asking what happened, you get an understanding. Mama ni asiri witiri na director wa police wa ama police ahlangana nami mphuma eButchery koTM ngikade ukuthenga isitshebo. Babehamba phambi kwethu. So babehamba kancane nje, behamba mbijana ngase ngicela officer ngicela ukudlula. Officer wathi kimi uyangaphi? Ngathi ngendlini. Wangibuza ukuthi ngivela ngaphi. Ngathi ngivela thenga isitshebo. Wachibile wangibamba ngengalo wangishaya. Ngachibilika ngahamba ngoba wayethe qeda ukungichaya umunye wakhe wathi bhodela ngale kwamashop. Ngachibilika ngahamba. Nxa sengiphambi kwamashop ngadiscover ukuthi ifoni yami unjaya, ifoni yami yaqamuka iscreen. Nxa sengisithi sengisiya kwabanye bakhasebenza labo abanye office ukuthi ngibatshela ukuthi ngishayela ipolice la double ifoni yami iscreen. Bathi kangihambe ngikhulumisane la because akukho right. So ngazama mangifika kuye ngizama ukuthi sikhulumisane, ngamtshela ukuthi ifoni yami idabukile iscreen ngesikhathi ungichaya, wangarasa. Wangibuza ukuthi so yena ngifuna ukuthi enze njani. Nxa ifoni screen angihambe ngiyilungisisa o ngihambe ngiyepolice ngiyovulisa idocket. Yena angisoze ngimtshele ngefoni ye$70 ukuthi screen yena ujwayele ukubulala amafoni angcono ama-iPhone. Ngemva kwalokho ngachibilika ngabuyela emuva lapho ngaqhubeka ngohambo lami ngangisiya khona. Ngangihamba lo dadwethu. Yena wayengekho lapha eduze wami ngesikhathi kusenzakala leyo ngozi. Ngahamba ngahlala phansi lo dadwethu ngoba sasilinde umuntu wayengena koTM ukuthi aphumele isinke sasimphathise sona. Asilandela amapolisa lawana asithola sihlezi phansi, afika abuza ukubana sihlaleleni. Udadewethu uthe nxa ephendula ukuthi silinde umuntu ongene koTM basichaya bebabili, kodwa bona babehamba bengu6. Sachaya ngababili abangobaba. Bathi hambana endlini. Mina ngangihlezi phansi sengikhumula izicathulo ngoba njengomuntu oyesekhathele. Nxa ngisukuma mina ngisithi ngiqonde endlini, udadewethu ebuyela koTM elanda imali yakhe ayiphathisa umuntu.
bangibhodela ngemva kwamashop ngahlangana nabo bangifaka ama-cuffs bangibopha izandla bazibophela emuva bangibuza ukubana udadewethu engihamba laye ngathi angazi nxa ngithi angazi kanjalo ukhona omunye officer owesifazana oyemkhangele wathi nangiyana eminyango wako-TM samlandela ke kanjalo nxa sifika laphana bambamba laye bambopha izandla emuva ngokufanayo sabuza ukubana siya ngaphi kwathiwa siye epolice sasuka ko-TM sa epolice eseduze eCowdray Park nxa siqeda ukuphuma ko-TM kule ndlela eliganga iground siyafika epolice station bahamba besihlalisa phansi njalo besichaya indlela yonke saye safika epolice station nxa kade sifike epolice station kwakule mota eyayipake phandle iquantum kwathiwa sihlale ngemva kwequantum liyana sahlala ngemva kwequantum liyana basichaya sasukuma sangeniswa phakathi nxa sifika phakathi bafika basingenisa phakathi besichaya besitshela ukubana amandebele ayazenzisa bona balabafazi abangcono ukudlula thina so ukuthi sasiyenzeni asikwazi sachaywa kanjalo phakathi salaliswa epolice kwathiwa singaphumi masingafayindanga salaliswa epolice savuka ekuseni ngabo 12 sathola imali safayinda basidedela la babe sithi balichayela ma hayi thina ukuthi basichayelana bazange bakhuluma ekuqaliseni laphana baza basichaye baphonga ukuthi siya ngaphi waye singahlala ezindlini sizwanga ukuthi akuhanjwa saphendula kahle ukuthi hayi besizodingela abantwana ukudla yiyo into ebesiyilandile kuphela lokho kwaba le-lockdown sikaze siphume phandle so bona basebesithi siyazenzisa ukuthi ukuzenzisa lokhuyana sasiphambanise ngaphi asikwazi khonapho isikhathi-ke besichaya ngoba lami wangishaya ka-4 nge-button stick emuva ngapha wangichaya ngabuza ukuthi ngiphambaniseni lize lingichaye kabuhlungu kangaka bathi bona vele isikhathi esiningi amandebele azenzisa sifuna ukulitshengisela athina ukuthi singabantu abanjani njalo sifuna ukuthi abantu babonele kini ukuthi thina singabantu abanjani basichaya-ke khonaphana isikhathi lathi sebefaka lami insimbi sebefake umna wami babuya-ke lami bamfaka mina ngaqala ngahambisa lesi isandla sika-left wangigaxa lapha olwane lesi ngangisala laso wathi uyala ngamkhangela ngangamphendula waphinde kwesibili wathi uyala umna wami wasesithi umnike isandla ngamnikeza izandla zami zombili wabesithi hayi faka emuva ngafaka emuva bahamba-ke lathi bathi sifuna ukulitshengisela namuhla ukuthi thina singabantu abanjani sahamba sakhuphuka yena leyithara ihamba imthova nje lokhu sihamba singahamba bathi hlalani phansi sihlale ngoba mina ngangiphethe iphepha bag lesitshebo ngibambele emuva ngilibambe so emuva le phone yami le umbrella ngoba ngasuke le umbrella la isekhwapheni kungaba sichaye kuwele phansi bethi dobha sithi asikwanisi ukuthi sidobhe basichaye bathi siyazenzisa waye sisithi asikwanisi ukudobha lithi nyoro alikwanisi ukudobha namhlanje kufike kuhle basichaya sibili sahamba phone yami yasiwela phansi ngase ngicela omunye ongumama ngathi ngicela nindobhele ifone yami limfake lapha kubra lwana ungumama wangidobhela sibili wangifaka lapha kubra lwana maye ngidobhela engifaka lapha mangimile aze futhi lwana umpolisa akushaye futhi kunjalo isitshebo siwele phansi kwadabuka nje konke isitshebo sasisithengile sagcwala inhlabathi lwana ungumama wasesithi wayise libachaya kangaka lina selibafakeni ama-cuffs ngoba lwana wathi amandebele vele azenzisa lwana umpolisa ongumama wakhipha iphepha bag esikhwameni sakhe isitshebo sethu sesigcwele phansi wasidobha wasifaka phakathi wasinika futhi ngasibamba wasichaya kunjalo sahamba lokho esihamba nje indawo eziningi sihamba kungani kuloku sifulanyanyana nje kancane nxa usehlala ebhesini wathi hlala nini phansi futhi sahlala mawuhlala phansi akuhlale uyakuphunguwa basishaya futhi kakhulu sachaywa ukuzwayo besichaya besithintshana amapholisa amabili angubaba sasukuma lwana ungumfazi bangathi hlala phansi lwana ungumfazi athi lingahlali bayenzela ukuthi chaye wayekhanya sesizwele umama lwana singayi sihambe bethi singangani siyagijima bethi lingagijimi yalibona ukuthi idistance lesi lichiye kini lathi sinkulu kakhulu ungama bakuchaye
saze safika bathi nxa bebona abantu nje bangabona abantu abangani badlula basiyekile abantu bangangani badlula baqalise njalo ukusitshaya saze safika nje khona sesifike ebhesini ko lapha abafika basihlalisa khona phansi ngemva kwekhwantamu mina yime ngahlalayo lo wayesezohlala basitshaya futhi lwana omunye wayeduze kwampholisa lwana omunye echaya lo bathi sukumanini sasukuma sangena ebhesini afike ebhesini kwaphana basihlalisa nje njengalaphana sibotshiwe sinjalo basitshaya stereko omunye echaya umnawo wami omunye echaya mina omunye echaya betshintshana amakulenye ibutton stick enye iqatha enye icakile so babetshintshana omunye athathe iqatha abhule lwana ngadinwa ngeqatha tshintsha nike lo omunye abhule so ngendlela engangikhangele ngayo umnawo wami ekhala lami ngezwe inhliziyo yami sibuhlungu kakhulu yanzisa ubuhlungu sahlala nje khona phana basitshaya nje lami ngokuya nje kwesikhathi bagcina besithi sukuma nini lizobhalisa laphana amabizo sasukuma sabhalisa ngahamba mina oqala ngacina ngakwanisa ukuma angazi ukuthi kohamba njani ngazibona singwele phansi omunye umpholisa wathi umama lo uyazenzisa omunye wathi akazenzisi osisi laba bachayo kakhulu ngahlala laphana ngiphansi because ngasensizwa umoya wami usutshona songani sowoma lapha ngahlala khona phana phansi ngaze ngizwe ngani sengikwanisa ukuvula amehlo lwana umpholisa wathi sukume lala ngale ngingakwanisa ukuhamba ngakhasa ngamadolo ngahamba ngaphuka ngalala nje ngalala ngisisu because kwakungahlaleki ngalala ngisisu nje umna wami layelo gitlezi lapha eceleni sahlala khona phana kuthe kubuya izihlobo zethu abanye abasebezile ukuthi sibotshiwe babuya laphana bezosikhangela ukuthi bezisisa ukuthi kuhambe njani sithe silaphana izihlobo zethu bazingavunyelwa ukuthi sisukume siye kiwo ngoba sasingakwanisa ukusukuma beze babhoda babuye kithi ewindini so lo nguye ngani uyakhuluma labo mina vele ngangingakwanisi ukuthi ngilele phansi ngesisu wakhuluma labo bebabuza ukuthi laba babotshelweni bathi kuthiwa yi-necessary movement basithi unnecessary movement lisemagrosa sesise ebhesini ngithi bali bophela amagrosa eCowdray Park yini lo dolo esemagrosa asithi sodwa kwakugcwele abantu but phakathi komhlaba wonke abantu eCowdray Park bakhetha thina sowu-2 ngoba bayisithuka besithi siyazenzisa mina iyiphu lakho leli liyambona ngani liyamangalisa bethi lo ubona ngani ukuliqolo kwakho lokho kuncane kuyamangalisa silabafazi abangcono thina ukudlula lina but singakwazi ukuthi siphambaniseni khonapha besithethisa ngendlela enjalo bayenza izifiso zabo zonke ababezifuna ukuthi baze babhodle kithi eCowdray Park lapho bongela bobhosini ebhesini yakona babe khona cause laphana bathi sebebuza ukuthi kathi osisi laba abanje lize libachaye uhambe njani lwana umpholisa wayesitshayile wathi bayazenzisa lana bona bakwazi ukuthi akuhanjwe thina ngoba sasizibotshwa saphunga usithulela sihlezi khona phana salala ke laphana ebhesini amapholisa lana ayilathi athi ukuthi silikhiphe lapha akwenzi ngendlela elichaywe ngayo ngoba lingaphuma lapha lingafayindanga lihambe liyevulisa idokhethi indlela elimele ngalo abantu laba bamele babotshwe bangasikhiphi ngendaba yokuthi sasilimele kakhulu salala ke khona phana ekuseni wabuya umuntu osezosifayindela waqala wabuya ntambama kwathiwa akusela isikhathi sokuvaliwe ukuthi aswipe ngela cash wabuyela wazobuya ekuseni wazoswiphela because bekuthiwa kumele mina ngikhiphe 500 umna wami 500 sonke kube 1000 bagcina sokuthiwa sikhiphe ama-200 njengala bhalela 200 so ilokuzale ithini lapha 200 plus le 100 rand leyakhipha phezulu yesasingakwazi ukuthi ngiyani yasekhitshwa yona le imali basebesiyekela ke khonapha sasesiphuma ngoba ukuza lapha vele sabuya nzima even ufika lapha endlini ukukhulula impahla lezana uzigqokile zazingaphuma emzimbeni sesingane zinamathele ngokuvuvuka sehluleka sihlala isikhathi eside ukulala akulaleki i-appetite yona eyokudla avele awuyitholi awudleki so la lihambileni kudokotela sahamba sathi sicela incwadi khona phana ebhesini basincitshe
basincisha phose 3 times sibuyela besincisha besithi ukuthi basinika incwadi akwenzi ngoba sichaywe ngamapholisa. Amapholisa lawana bangasinika incwadi sabe sesiyikubophisa amapholisa lawana thina. So sasisibabuza ukuthi so thina kumele sihlale ezindlini sife ngondaba zokuthi sichaywe ngamapholisa, siyafuthelwa, sicela incwadi siya ekliniki. Basincisha njalo bathi hamba nini eLuveve. Incwadi size sayiphiwa eLuveve. Yikho ukuze siye eklinika umnangwane sasesivuka sisiya empilo. Ukuhamba kwethu empilo kwese siyabona udokotela. So udokotela utheni ke? Udokotela uthe sibuye ngemandi. So simelele khona ukuthi siye udokotela ukuthi siye. Yeah. Sihambile kudokotela. Udokotela wafika wasibhalela i-prescription. Wathi siyethenga amaphilisi nemitha ayibhalileyo. Sibuyele mhla ka-27. So sinje lathi asila imali yokuthi siyethenga imithi o amaphilisi akhona. Silokho sihlezi nalawana amabhuku angikhona. So uwanje isizandla lapha mama kudenso. Umunwe lapha yewaloku zawo lapha. So lapha iminwe le yi-button stick. So ukuthi ngoba i-button stick le. So unje so umzimba wakhe. Ngapha lapha emuva ngilayo bangishaya kabili emuva ngapha lapha yikho engiwesi kakhulu. Lapha emlenzeni lesilonda. Esokuchaya ngoba khanya wanyathela ngejombo. Wathi sihlala phansi so ngathi ngiyahlala ngawo. Wahle wabuya wanyathela ngejombo. Wangishaya lapha emuva. So amabizo abo kodwa liyawazi amapholisa lawo. Hayi, amabizo abasiwazi kodwa nxa sibakhangele siyabazi. Okay. Seliyenzile ini report emapholisa? Emapholiseni sihambile savulisa idocket. Indaba yangikhona bathe basayisebenza. Silinda ukuthi basifonele basitshela ukuthi siza ukuthi senza njani. Balinike i-docket number? Silibonile. Ngithi number kodwa balinike i-docket. Abakasiniki. Kumele sihambe siyobona amapholisa namhlanje ngo-2:30. Okay. Wamfonile mina namhlanje ngo-officer in charge. Ngabo 10. Wangibuza ukuthi phone ringa nga-answer wathi nginokuthula Mpofu ngathi wathi untombi zodwa Mpofu ukhatshana kunganani ngathi usendlini yakhe ama 86 wasesithi belingakwanisa yini ukuthi li photocopy photocopy lawa ama receipt lawo ukufayinda li photocopy nga-22 lize lawo lizobona mina yimi engisebenza ngecala leni ukuze sibonisane ukuthi indaba yenu ihamba kanjani. So kathesi singabantu abalungisele ukuthi singaqeda nje lapha singabantu abayafika khona manje. So ifine le babe full fine disela ukuthi lingaphuma nje wena. Basifayindisela ukuthi singaphumi singafayindanga ngoba singafayindanga ngendlela esilimele ngayo. Siyahamba kuyaba reporta bona bayabotshwa. Ifine kunjalo. Ngoba bathi besitshela laphana kwathiwa i-unnecessary movement ine-fine $500. So mina ngokwami imali yakhona bengingalayo yokuthi ngifayinde. Kwase kukhanya ukuthi udadewethu unaye umuntu ozokimkhiphela imali wamfayindela. Wabuya ke umuntu okade ezofayindwa wafika wafayinda yona leyo 400. Ngabone yami receipt ibhalwe 200. Ngabone yakhe la ibhalwe 200. Ngiyezwa sokukhulunywa ukuthi kukhitshwe le 100 rand phezulu. So ukuthi le 100 rand bingiyana ngikwazi ngoba ima receipt nethu angiyibonanga ayibhalwanga. Nxa kade ngibuza ukuthi besibotsheleni kwathiwa i-unnecessary movement kodwa ama receipt ethu abhalwanga ukuthi i-unnecessary movement. Abhalwe esinye statement. Ngoba ngendlela sebebhala ngakhona so ngani thina saxabana lamapholisa. Sixabane lamapholisa ngokuthi why ngibuze ukuthi ngenze njani ngefoni yami esikreke iscreen wangarasa ngoba yena ungumuntu womthetho ula amandla ukuthi ayenze akukwanisa wakwenza. Ifoni yami nansi iSamsung iJ5. Iyo le yafi screen. So wayenza yini report wena ukuthi ifoni le yakho yakhe? Idocket lami libhalwe ukuthi ifoni yami yafi screen.